Stop overpaying your OS. If you're tired of seeing that activate Windows watermark but don't want to pay full retail price, this is your solution. It's a seamless marketplace for game and software keys. In fact, these are the exact keys I use in all my personal PC builds. You can find Windows 11 Pro keys there for $34. But because you're watching this, you can get an even better deal. If you use this coupon code XTNC, the price drops by 25%, meaning you get a fully licensed OS for only $25. They also offer Microsoft Office 2016 at a huge markdown and the bloatware-free Windows LTSC at much more affordable rates. For my viewers in the Philippines, checkout is a breeze since they support GCash, URPH, and Google Pay. Experience instant key delivery, 24/7 customer support, and hassle-free returns exchange. Check the link in the description to grab yours, and thank you VIP SCD Key for sponsoring this channel. Okay, today magbibuild tayo ng worth 70,000 PC build. Well, actually last time nagbuild ako ng all AMD. Ngayon naman is AMD na CPU. Then prepare natin siya ng NVIDIA GPU. So last time 9060 XT, ngayon naman RTX 5060. Guys, itong build na to para po sa aking subscriber na si Sir Daryl from Bohol. He requested a Ryzen 7 5700X 3D but hindi na kasi available. Kaya ginawa na lang namin 5700X. Tapos he requested din na RTX 5060. Tapos a dual chamber na case. Nakita rin niya to sa one of my videos. Kaya ito yung pinili niya. This is the Spectra the Dark Flash na Micro ATX. Tapos may RGB. He requested din yan. And also an 360mm AIO. Nga pala guys, if you're new to my channel, ako nga pala si Xtian. Nagbibuild po ako ng PC for my client. Kung interested kayo sa mga ganung bagay, please do subscribe. And nag-upload po ako ng mga videos every week or twice a week. Anyway guys, so check muna natin yung specs. So yun nga, this is a Ryzen 7 5700X for the CPU. Pair natin siya na RTX 5060. So 1TB na SSD. Tapos na-request lang niya na 32GB na RAM. A B550 na motherboard. Tapos 360 AIO. This is from Dark Flash. A DO360 Explorer. Tapos yung fans, additional tayo. Since this is a dual chamber design, ito yung case natin. So this is a reverse blade bottom. Then reverse blade dito sa may side. And dito sa may rear yung isa na normal fan. Power supply, we have a 700 watt na bronze from Deepcool. And yeah guys, build na natin kaagad. Nakabit na natin yung storage, RAM, at saka itong CPU, which is the 5700X. So all MSI nga pala to, no? Nahin ko lang tong power supply kabit. Reason kung bakit ko inuno yung power supply if magkakabit ako ng AIO. Itong 360mm kasi baka mahirapan ako mamaya dito. Kasi yung 360mm, it will occupy this space. So pagka may nakalimut or inuna ko tong AIO, baka mahirapan ako ikabit to later. Kaya mas maganda unahin nyo yung power supply. So magkakabit tayo itong Explorer DO360 all-in-one liquid cooler. So out of the box guys, yung fan niya is naka-installed na. Tsaka, as you can see, this is a 360mm. So, isang frame na lang. Hindi na siya yung 120, 120, 120. And meron siyang sticker na carbon fiber. Tapos, yung kable niya is isa na lang din. Okay to, for cable management, hindi na yung, alam mo yun, tag-iisang kable for each fan. So, I like this approach ni Dark Flash. So, walkthrough lang dito sa cooler kasi first time kong ma-encounter. ARGB, then meron siyang split cable. Tapos, PWM fan. Yes. 4-pin. Kabit na natin.
Challenging lang pagkabit nito guys. Kailangan yung hawakan yung bracket. Especially dun sa AM4 bracket dun sa likod. Kasi yun yung stock bracket nito yung gagamitin nyo. So kailangan nyo ng tulong if ever. Ako kasi nagpatulong ako kay Mrs. I think meron tong digital display dito eh. So nakabit ko na lahat ng fans. Dito sa may sides, bali intake siya. Tapos dito sa may bottom, intake din, tatlo. Medyo mahintip lang yung mag-manage ng kable dito kasi kailangan mo nang ayusin before mo screwin dito kasi nakadikit yan pagkapantay. And also dito. Okay, so lahat ng connectors ng PWM is nagamit ko. Which is itong motherboard, gusto ko talaga itong motherboard na to pagka nag-build ako ng mga budget build. Kasi meron na siyang Type-C, but yung case doesn't support Type-C. Pero PWMs lahat na populate, lahat ng connectors niya. Tapos dalawang ARGB, isa sa taas, isa sa bottom. So GPU na lang. Nakikita nyo tong AI cooler tabingi. Mamaya ko na ayusin yan kasi pag sinagad ko siya dun, baka kasi mamaya may makalimutan akong kable somewhere here or mamaya magkaroon ng problema sa wiring, makakalikot ko pa. Magpa-final na ako ng cable management, saka ko na siya aayusin. Test muna natin to see if gagana tong PC. Teka, tayo natin guys para... Yun! Ooh, that's nice. Bah, digital display nga to. Ganda oh. Tayin ko na lang umilaw yung boot. Then, or install natin ng Windows later. Then, test natin yung thermal ng CPU. Mamaya. Umilaw na yung VGA. Connected naman yung lights or ARGB sa motherboard. And nagsisync silang lahat. I-plug ko na lang sa monitor later. Okay, ito na yung build. Check lang. Kasi kakatapos ko lang yung cable management and we'll see guys kung working ba lahat ng ARGB. Walang na-unhook na kable. Minsan ganoon eh. Pag na cable management, may nahatak na 3-pin header. Or kumalas dun sa yung DC chain. I forgot i-install yung software nito. So update ko lang si client. Okay. Check natin. So napantay ko na dito yung AIO. As you can see, ganda ng temperature guys nag-max siya ng 55 degrees Celsius. Walang aircon yun, so summer siya, okay yung temperature nito. So for the full specification nito, lagay ko na sa description yung breakdown din. Around nasa 70,000 plus yung build na to. So same dun sa last na binuild ko, but yun kasi naka-LCD na and ito wala pa. Pero naka 32 GB ata ng RAM to. Then 5700X tapos RTX 5060. Lahat naman ng request ng client ko is nasunod naman. And sinend ko na yung picture sa kanya. Ayun, approve na approve. And hindi na daw niya mahintay itong build na kaya medyo minadali na natin guys. Okay. Nga pala guys, papadala ko to sa Bohol. Kailangan ko muna i-secure yung loob ng nito. Lalagyan ko muna mga padding. So if you're interested or nasa Visayas, Mindanao kayo, nagpapadala din po kami. Or nagpa-process ako ng mga ganong shipping. Ayan. So, since 2017 ginagawa ko na yun guys. If you're interested, you can contact me. Lagay ko na lang yung contact details ko dyan sa description or sa comment section area. Kung saan kayo. Sa Facebook fan page ko, ayan, XGNC or Xtian Builds. Yun lang for this build worth 70,000 plus na gaming PC powered by Ryzen 5700X paired with the RTX 3060 na dual chamber na design ng gaming PC. So there you have it. Thank you guys for tuning in. Ako pala sa Xtian. So like the video, subscribe. I'll see you on my next subscriber build. Bye guys.